Assalamu alaikum everyone, dear brothers and sisters. Today I started new video in 2024. Happy New Year everyone, Happy New Year dear learners. In my first video related to English, how do you practice English, how do you learn English. Today is my first video, so let's get started. Okay, welcome to my first English role, to excel in English speaking. Now this whole video course is going to teach you a very different way of learning English. If you follow every one of these secret and rules, I promise you, your English will improve tremendously a lot. You will make big improvement, and I also promise you, you will enjoy English, learning English better and more confidence. All of this will happen. Not get started. So what is the secret number one? The secret number one is always study and learn phrases, not individual word. Right? So what is the phrase? A phrase is simply a group of words. Doesn't need to be a full sentence, though that's fine. But it's a group of words, more than one word. That's a phrase. So this is a very simple rule, simple secret, but extremely powerful. In fact, this is one of the key to learning and mastering English grammar. When you speak, it's much better than studying grammar textbook. Okay, so in your traditional English classes, in school and books, normal book, in the classes you took before, normal books that you use before, how did you learn? When you learn vocabulary, you have all vocabulary list, right? You read the back of the chapter and list, and you see the word and you translation meaning in your own language. And you just study this list of vocabulary and memorize them. Try to memorize for test, and probably you forget it, most of this. Correct? That's what usually happens. So this is the very painful and boring method, right? Nobody likes studying this vocabulary. Good news for you. Stop doing it. It doesn't work. You don't need to do it anymore. So you do need to do is focus on natural, real English phrases. Would you do this? You got free grammar. Let me give you a very simple example. So simple. John hates ice cream. Of course, to hate means to dislike something, do not like something very strongly. So John hates ice cream. Just imagine that hate is a new word for you. In the normal traditional way of learning, you would find to hate, that version of the verb in the back of the chapter, in the chapter or book. You write it then. To hate means to do not like something. In a new study that version of the verb, to hate, to hate, to hate, and later you all these complicated rules about how to change that in different situation, right? I hate, he hates with an S, and you learn the first of the, you try to have to remember the basic form of the verb, and you have to remember how to change. That's the old way of doing it. It's painful as boring. It doesn't work because it causes you to be thinking too much, or should be speaking easily and automatically, like me. Correct? When you learn the phrase, first of all you get some natural English, how to, not a textbooks, and you write John hate ice cream. You write then full phrases always. You never write down just one single word. You never dictionary form of the verbs. You not write down to hate. You write down John hates ice cream. You might put a note to remind you where that phrase comes from. You might put comes from a story that you read, comes from something you see in a movie, whatever it is, it reminds you of
real situation that it came from. Now, when you to study this phrase, John hates ice cream, you never do one word phrase. You automatically get a grammar. You don't need to about single or plural, anything like that. You just learn naturally and correctly. Let's say he hates, she hates, John hates, Mary hates. You will come naturally. This is how native speaker learn grammar. In they don't study native speaker don't study grammar rules and grammar rules. Do they do learn from their parents and mother? They just hear natural phrases all the time. So from deeply, you can naturally feel deeply that correctly. If I say John, I always put phrases like that so many times. Okay. তারপরে then this is so simple and very powerful if you use never study a single English word again. Always, always, when you learn something new, write down full phrases, even the full sentence. Super important. This is very powerful and very simple. Now, here is the easy way to do it. Go get you said and phrase notebook. Buy one notebook. You can carry with your backpack or in the jacket or your backpack. And anytime you find a new word in English, maybe something from reading, something from listening to, it doesn't matter. You can write it down full phrase notebook, but you can write whole phrase. So hate, what use a news what for you write down hate, you write down the hate full. John hates ice cream. John hates. Up to you. Always gonna write to use these 3 or 4 words together. Go with that vocabulary. Very very important. And you learn new words, you just keep adding to it. In the future, when you review, you studying, you reviewing your vocabulary, and always reviewing full phrases. Always, always, always. Never study in the individual word. Always, always review and study full phrases. By doing this, you're gonna learn how to use vocabulary naturally and correctly. You see, sometimes we use certain words and certain situation. There may be another one's same thing, but you don't use it as a such situation. How do you know that? There is no rule about that. The only you know that is study the phrases. That's what you get from real English. Real English, I mean not a textbooks. Another thing, you get a free grammar. You just gonna so much grammar on this phrase. You don't need to think about it. It's gonna be there naturally and correctly. So, and you can find there is correct preposition. No need to think about this where you need to put in, where you need to put at or the. Just you need to learn phrases. Eventually get and more and these phrases a lot of repetition. You start to get feeling how these things work in English, how the grammar works. When you use some certain vocabulary, when do you not? You happen automatically and consciously, meaning you don't need to think about it all the time. It just feels automatically. This is the way children learn grammar and vocabulary naturally. That's why you must also, if you want to speak excellently, easily, automatically, effortlessly. So that's it. Very very simple. Our rule number one is, and secret number one is, always learn, study phrases, never individual word. Alright, this is the secret number one. We got 7 of them, and if you put them all together, you will have a completely new way of learning English. You will get fantastic result. Just follow this secret. Secret number one is always learn phrases, never study individual word. See you next time for secret number 2.
Alright. Anyway, uh, right now I'm going to explain you in our own language. So, dear learners, আপনাদেরকে এতক্ষণ এই যে ভিডিওটা শুনছেন এটা সাধারণত লিটল বিট অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য, বিগিনার লেভেলের শায়দ এটা বুঝতে পারেন নাই, তো এই জন্য আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আপনাদের জন্য। আপনারা যখনই আপনারা ইংরেজি শিখবেন, ইংরেজি যখন আপনারা শিখবেন, যখন আপনারা যে কোনো নতুন ওয়ার্ড শিখবেন, শুধু সিঙ্গেল ওয়ার্ড শিখবেন না, ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড শিখবেন না, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড শিখবেন না, আপনারা শিখবেন ফ্রাইজেস করে। এখন ফ্রাইজেসটা কি? ফ্রাইজেস হচ্ছে গ্রুপ অফ ওয়ার্ড, অর্থাৎ বাক্যের একটা অংশ হতে পারে, একটা ছোট সেন্টেন্স অথবা বাক্যের অংশ। যখন একটা সিঙ্গেল শব্দ শিখি তখন আমরা এটা মনে রাখতে পারি না। আচ্ছা, আমরা এখন একটু অতীতের দিকে ফিরে যাই। অতীতে আমরা যখন স্কুলে ক্লাসে যেতাম, যখন দেখতাম একটা গল্প থাকতো বা কিছু রিডিং থাকতো, রিডিং এর পিছনে ব্যাক অফ দ্য চ্যাপ্টারের দেখা যেত যে অনেক লং ভোকাবুলারি লিস্ট থাকতো, অনেকগুলো শব্দ দেওয়া থাকতো এবং গাইড বইয়ে ওগুলার মিনিং দেওয়া থাকতো আমাদের নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজে। তো আমরা এগুলা শিখতাম, একটা বারবার করে প্র্যাকটিস করতাম, শিখতাম। হেট মানে ঘৃণা করা, হেট মানে ঘৃণা করা, হেট মানে ঘৃণা করা। তো আমরা প্রবাবলি এগুলা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখা গেছে যে কিছু মনে থাকতো, অনেকগুলো ভুলে যেতাম। তো এগুলা ন্যাচারালি আমরা এগুলো ইউজ করতে পারতাম না। তো আমাদেরকে এখন এটা করা যাবে না। আমাদেরকে যদি আমরা ভালো করে এফেক্টিভ কনফিডেন্সের সাথে ইংলিশ শিখতে চাই, আমাদেরকে অলওয়েজ রিয়েল ইংলিশ শুনতে হবে, পড়তে হবে এবং শিখতে হবে। রিয়েল ইংলিশ থেকে আমাদের যে শব্দগুলো আমরা বুঝি না, ওগুলা আমরা শুধু একটা শব্দ লিখবো না, আমরা কয়েকটা শব্দ মিলিয়ে লিখবো। এগুলো ন্যাচারালি একটার সাথে একটা কানেক্ট হয়ে আসে। তো ওভাবে যদি আমরা ইংলিশ শিখি, আমরা অনেক এফেক্টিভলি আমরা ইংলিশ শিখতে পারবো এবং এটার পাশাপাশি আমরা গ্রামার রোলগুলো শিখতে পারবো। গ্রামার রোল শেখার কোনো সাধারণত দরকার নাই, কারণ গ্রামার রোল শিখলে আমাদের এখানে প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স, অ্যান্ড প্রিপোজিশন, অ্যাডভার্ব অল মিক্স আপ হয়ে যায়। আমরা যখন কথা বলি তখন আমরা কি ভুল হচ্ছে না শুদ্ধ হচ্ছে ওটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমাদের কথা বলার স্পিডটা অনেকাংশে স্লো হয়ে যায় এবং আমরা শেখাটা আমাদের অনেক লম্বা সময় লাগে। তো ওটা করা যাবে না। এখন আমাদেরকে নতুন ওয়েতে ইংলিশ শিখতে হবে। যেমন বলতে পারি আমরা, জন হেটস আইসক্রিম, জন আইসক্রিম খেতে ঘৃণা করে। তো আমরা এইভাবে শিখতে হবে, শুধু হেট শব্দটা না শিখে কমপ্লিট সেন্টেন্সটা আমরা যখন শুনবো, শিখবো, বলবো, চর্চা করবো, এটা আমাদের অনেক এফেক্টিভলি হবে। তো এফেক্টিভলি হবে। সো আমাদেরকে গ্রামার রোল সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে না। ন্যাচারালি আমরা একটা এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকবো, আমরা বুঝতে পারবো কোনটা কারেক্ট হচ্ছে, কোনটা শুদ্ধ হচ্ছে। আমাদেরকে গ্রামার রোল শিখে এগুলা বলতে হবে না। তো যাই হোক, আশা রাখি আপনারা বুঝতে পারছেন। এই ভিডিওটা থেকে আপনারা যদি উপকৃত হন, প্লিজ আপনারা যারা আপনাদের বেশি বেশি করে এটা লাইক করবেন এবং আপনাদের কিছু বলা থাকলে কমেন্টে জানাবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন। তো আপনারা যখন এটা দেখবেন, শেয়ার করবেন, তখন মোটিভেট হব। তো আরো নতুন নতুন ভিডিও বানাতে সহায়তা করবে ইনশাল্লাহ। নেক্সট ভিডিওতে আরো নতুন কিছু আসছে আপনাদের শেখার জন্য, সিক্রেট গোপন কিছু তথ্য আপনাদেরকে দেব। সে পর্যন্ত আবারও বলছি, হ্যাপি নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা সবাইকে, দেশে এবং দেশের বাইরে যারা আছেন। আমার এই বছর আমার প্রথম ভিডিও এটা। তো ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব আপনাদের পাশে থাকার জন্য, আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য, নতুন কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য। সে পর্যন্ত দোয়া করবেন। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটা অলমোস্ট 14 মিনিটস হয়ে গেছে, তো আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।